stop putting His Excellency right Robert Kyagulanyi Ssentamu in the same statement with Bebe Cool. Stop. Because their futures and goals are different. One is dreaming about dropping a song on Friday. The other is dreaming about the future of this country and how the youth can have a better future. Omwali mukulowoleza abaana baffe Uganda gye bagenda kubaamu, omulala mukulowooza kutaluyimba na kola video. That is different. One wears a suit to work, the other wears a t-shirt every day. Those are two different people. One wakes up thinking, how do we secure a future for our grandkids? The other wakes up thinking, how do I keep trending? How do I drop the next music video? These are two different mindsets, and stop putting them under the same phrase. It is wrong. It is disrespectful. It belittles, and it hurts me as a person who respects Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Onakulwayo mbadde sewulya bulungi, mbadde sigenda shootinga video. Naye mbadde ku TikTok nga scrollinga nenda baba foot soldier oba abawagizi ba noob nga balina discussion oba oluyombo lwebeetabyemu. Ebiseera ebisinga mbeera ku TikTok mbeera mu kamoli si commentinga sissaawo ndowooza. Endowooza zange nziisa ku YouTube. Ba foot soldier bano babadde beetabye mu argument oba mu luyombo nti lwakuba Bebe Cool yakubye oluyimba circumference nga bali kuyomba n'abantu abamu abadde bagamba nti wamaanyi nnyo oba wa mugaso nnyo oba kyakoze kimuteeka waggulu wa His Excellency President Bobi Wine. Nengamba kanteekeko microphone, kamera ngi switching on, mpiseewo endowooza yange. Naawe ojja kumpa endowooza yo ku nsonga eno mu comment section wansaawo. Ka clip ke nkuzanyire nga video neetandika, omwami wamuyita Tough B, y'omu ku bapresenter ababaddewo bempa ekitiibwa. Ebintu bya industry abimanyi, omuziki agumanyi, ali talented. Tumulabye nga avayo n'ayisaawo rant oba n'ayisaawo endowooza ye nga ali frustrated eri bannayuganda abakompeyaringa His Excellency President Bobi Wine ku bayimbi. Mu bigambo byakugambye nti ekintu kino kiri disrespectful. Nange bwentyo wenkiraba nsharinga idea yemu nga ye. Buli wokwata His Excellency n'omukompeyaringa ku bayimbi oba omuteeka wansi. Eno video sizze kulagira kuzo obuyinza si wina naye nzize kubajjukiza. Repetition is the best form of learning. Buli woddingana ekintu okiyiga nnyo. Buli muntu wakujjukiza ekintu ekyo okijjukira n'okyewala. Lwaki tulabira ku mukulembeze waffe His Excellency n'ow'omulumba otya tagenda kuddamu, ne w'omwogerako kintu ki tagenda kuddamu. Emabegakawo yavayo n'atugamba focus on the majors and major on those majors and minor on the minors. Oluyimba lufulumye, yes, masa ongera ku endowooza yankuliyimba olwo, naye ate lwaki obeera tempted okutandika okwengeginga mu conversation eyo nti lwakuba omuntu avuddeyo ku TikTok n'ateekawo embeera n'atandika okunyooma His Excellency nga mukompeyaringa kuba artist, naawe n'ogyengegingamu. Mu ndowooza yange oba otadde president wansi obeera omudisrespecting nze tekiba kirungi. Kankoyo ka example kamu. Waliwo company gye bayita Apple ne company gye bayita Android. Zonna zikola amasimu naye omu ye branding nti wakabi. Quoting ekigambo branding sigamba mbu iPhone simu ya kabi, naye yavayo n'agamba nze ndi wakabi. N'asettinga price n'agamba nti iPhone yange ya layisi ejatandikiranga ku $10. Goba tulina $10 kiveemu. Era tumulaba nga avaayo akola amasimu gano ng'abantu abamu balowooza nti okukwata iPhone kya bbeeyi, naye nga kiri down to marketing ne branding gye yakola. N'agamba nze ndi wa bbeeyi, oba tolina kasente tonkwata. Kyekimu ne companies nga Gucci, Louis Vuitton, nti zo zibayo ne zikugamba nti oba tolina sente ogenda tukwata, naye nga nazo nsawo. Wengula ensawo ku wino egenda kusavinga value ne purpose yemu. So His Excellency avuddeyo creating brand ye nti ye iPhone. Tukirize nti omusajja ye iPhone, musajja wa amaanyi. Ate gwe omuwagizi w'ovuddeyo omutadde wansi omuteeka mu mboozi, moreover ku platform nga TikTok omutadde mu mboozi ey'okumukompeyaringa kuba artist. Tufocusinge ku majors, totandika kwengeginga mboozi eyo. Mbula kuba His Excellency agenda ku kivulu ne wavaayo omuntu ku TikTok n'akola ka video
mbwe numbers tezawera therefore his excellency munafune dda ezo emboozi tozeetabaamu ate omanyi waliwo omuntu eyaŋŋamba ekintu kino ensonga lwaki abantu bano baleeta emboozi ne bayinvolvingamu his excellency baagala masannyalaze ate ekyennaku nti ffe nyini abagabawa nti oli ajja n'ateekawo ekibeera n'avuma his excellency n'abuildinga following naye nga baani abamulaba be ba foot soldier be bantu abeera ku online nga bagoberera his excellency nga buli kateekayo bakabuukira social media ekola bweti buli wempostinga video oba ogirabye oba ogyagadde oba togyagadde as long as ogirabye n'ogiteekako dislike n'ogenda mu comment n'onvuma social media tefaayo egenda kusigala etambuza message eyo egenda tambuza message eyo oba eri negative oba positive kozi nyagala ojjukire nti zino company zajja kukola ssente company nga YouTube buli video wetambula bateekamu obulango bwabwe ne bakola ssente bagaggawala TikTok buli wogiraba ng'oli ku app ekola ssente empitirivu so omuntu wazimba following ng'avuma his excellency fe abamuwa following eyo buli wogenda ku ebyo bividiyo n'obiraba n'obilikinga n'obisharinga n'ovuma mu comment section oba opromotinga videos ezo his excellency nakugambye brand gya creatinze mulimu gwaffe okugimaintaininga tuyigire ku president waffe nti ye n'omuvuma goboloza nkulimba genda mu comment section egezeeko kumuvuma genda okole video kakadde ojja kubeera mine atagenda kuddamu afokasinze ku majors kansoke nkugyewo kawo tugendeko mulimba la Bebe cool nenga tunaba kugenda ngenda kusaba olikinge video eno ogisharinge oba osobodde subscribinge twakizudde nti ebitundu kumpi 7 ku buli 100 ebiraba video ku Uganda +256 tebiri subscribed oba osobodde lekawo ka subscription olikinge video eno ogisharinge joko mu kulikinga no commentinga ku zino video kiyamba channel okukula n'okutambuza message mu maaso tweyongereyo ne video muntani kwa eno wiki Bebe kuli avaayo n'akola press conference n'agamba agenda kureleasinga oluyimba olugenda okukyusa game ya music mu Uganda yakola ka press conference akali brief akanyiza bana mawulire ne bana Uganda abenjawulo onako lwalira agenze n'akola ka TikTok live n'aweereza message eri abayimbi abato. Let me advise my fellow Ugandans and East Africans on this issue. Yeah. Find the market buying a yellow flower. Please don't come with a blue flower because they won't buy your blue flower. So okay. If the market is buying yellow flowers, go back, get yellow flowers, bring them. Wait for the day when they ask you for blue flowers. That's when you bring them up. And that's where the meaning of break the chains weeriawo wennyini. Nti bw'ogenda mu katale ng'ogula lumonde olwo olunaku ate toleeta kasozi ojja kusigala naye. Okitegeera kati nkyaba Nigeria kyekitunda linnya basi. Ebigambo biwulidde kano ka segment kagenda kubeera ka entertainment. Njagala mpereze message eri abayimbi abate Uganda. Oyinza tulawo n'ogamba siri muyimbi sinza ku advisinga. Naye maze emyaka 5 nga nkola content creation. Maze emyaka 5 nga ndimina ebintu bya internet, distribution of content. So nyinza ogamba mbinamu experience ya myaka 5. Ate nga music mulowoozaako nga content. Bebe kula akugambye nti wogenda mu katale nga batunda obumuli bwa yellow toleeta obumuli bwa blue. Tewali nsonga lwaki Omunayuganda aliye Uganda tasaa kuba Afrobeat nayimba ng'omu Nigeria. Tulaba nnyo ba artist aba America nga bayimba Oluspana oba Oluspanish. Nolaba Omungereza nga Ed Sheeran abuukira Afrobeat nayimba ng'omu Nigeria. Omufirika ng'oli Uganda kyangu nnyo okupulinga off Afrobeat. Number 1 oyina appeal nti oli muddugavu. The biggest market right now ya Afrobeat ye West. Njogera ku nsi nga USA, UK, Australia. Ye market joyinza okugamba nti bawuliriza nnyo Afrobeat. Eno language eri foreign matu gaabwe. Wembere Omunayuganda nenvayo nenkuba Afrobeat Omunigeria ajja kitegeera nti kiri clear bulungi nnyo. Naye teri afaayo. Kozi nkimanyi 100% of us abawuliza Burna Boy tetumanyi byayimba. Ne tujaminga ku beat eyo. Ne tujaminga ku bigambo byakozesa. Kyekimu n'omuzungu. Tagenda tegeera byoyogera. Bebe kula akubye oluyimba luno circumference. Yes, engeri gyayimbamu teri close to Nigerians. Kozi nasharinze oluyimba luno ne bakyaliba nga aba Nigeria ndabe kye balowooza
ne bangamba nti yes teruli close naye lunyuma like paso lujamingako era sigenda kwewunya singa Bebe Cool mu mwaka gumu oba ebiri singa asigala ku eno trend ayinza okuwangula international award tuyinza otandika okulaba Bebe Cool akyuka nadda ku international scene wadde nga yali yakona wadde yali yetuulako. Omanyi nfuna nnyo abantu abavayo ne bangamba toyogera birungi ku Bebe Cool tomwagala. Bebe Cool muyimbi mulungi tosobola kigaana akoze essaawa ze. Waliwo omwami gwe bayita Malcolm Gladwell yakugamba nti gwokola ekintu n'osukka mu ssaawa mutwalo gumu ofuuka expert. Bebe Cool akubye music we asukka mu ssaawa omutwalo gumu ebbanga lyayimbidde stage presence studio biki asukka mutwalo gumu. Bebe Cool muyimbi mulungi. Problem gye tufuna ne Bebe Cool endowooza ye ku ggwanga lyaffe. But you cannot deny nti muyimbi mulungi. So wabayingidde mu Afrobeat realizing nti ali mu katale batunda obumuli bwa bbulu. Alinye kweyo wagon y'obumuli bwa bbulu. Bebe Cool tewawunyanga wangula international award mu maaso awo. Kati gwe omuyimbi omuto atandika bino bi music bimaddemu kuba sooka obiveemu. Jumpinga ku wagon ya Afrobeat. Advantage eriwo eti nti Bebe Cool akubye oluyimba luno right now mu Uganda omuntu anaba asearchinga music Bebe Cool oluyimba ne lupopinga up ku platform nga Spotify, YouTube. Wona amalo kuba wagenda kujja oluyimba lugenda okuba recommended after. Kati gobera muyimbi muto n'okuba oluyimba mu kaseera kano week eno olunaku lwaleero olabide video eno emikisa mingi nnyo nti oluyimba lugenda kujja after Bebe Cool song. Luyinza obutasooka la Bebe Cool ne lujja kujja after Bebe Cool song. Yes telugenda kwera perfect naye ogenda kufuuka discovered. Bwetyo internet wekola tukiyita search engine optimization. Ndi nsobola okubuukira trend Bebe Cool akubye Afrobeat enkeera n'enfulumya oluyimba lwange emikisa mingi nnyo nti oluyimba lwange lugenda kubeera recommended after Bebe Cool song. Lugenda kumpa exposure tomanya kiddako. Internet is a global village tomanyi ani alaba. So gwe omuyimbi omuto instead of going mu comment section okuzalawa nti lwaki Bebe Cool avudde mu Uganda n'ayimba ng'omu Nigeria, buukira wagoni eno eyamba gwe. Bebe Cool musajja mugagga kino kitakola ajja kuddayo asigale nga mugagga naye nga tukirabye nti kikola ku international market. Success leaves clues. Omuntu wa succeeding aleka enkululo. Burna Boy, Wizkid, Rima babasobola kikola ku international market kitegeeza nawe ali Uganda so kikola. Bino ebyokwenyoma n'ogamba sisobola lwakuba siri mu Nigeria oli kwetuulako. Era tewuunya nnyo nga game ya Bebe Cool ekyuse. Oluyimba lulungi. We have to give credit where credit is due. Omuntu mwe flowers wakola ekintu ekirungi. Well done Mr. Moses Sally. The song is very good.